এবং সার্কিটের ল্যাব ক্লাস যেরকম আছে ওরকম আজকে কিন্তু ফিজিক্সের ল্যাব আছে ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট আজকে সেকেন্ড ল্যাব জি স্যার আজকে I think first lab was Ohm's law. You have completed that. Ajke we try to cover series and parallel circuits. So far we have done till Ohm's law, right? So today's topic starts with series resistors and voltage division. And we will go through parallel resistors and current division as well. তোমরা কি কথা বলো না হ্যাঁ So what do you understand by a series circuit? Do you have any idea? Series circuit কাকে বলে? Series circuit সম্পর্কে ধারণা আছে? এক স্যার একটা সার্কিটের সাথে আরেকটা সার্কিট সংযুক্ত Basically, in a series circuit, current doesn't divide. Okay, so all the components you are connecting should be in series. So through each component, same current will flow. So if you have a voltage source over here, so your series circuit might look like this. Okay, you have a resistor connected in series with the source. So if you are supplying 5 volt, a current will flow through this. Okay? So this is R1, this is R2. So same current will flow through R1 and will flow through R2 as well and come back to the negative terminal of positive source. So if I want to define the series circuit, how will you do that? Or how will I do that? So let's say so you have learned about the basic laws, right? You have Ohm's law, you have Kirchhoff's voltage law, and you have current law. So basically, in series circuit, we apply Kirchhoff's voltage law. Okay. So we will apply these basic laws to find the equations. So if I apply Ohm's law across this resistor, what should be the voltage? So V1 basically for this now.
পরে আমি ক্লাসের মধ্যে আছি তো ক্লাসে So what happens if you apply Ohm's law to each of the resistors? So basically, you can write V1 to be in the form of current and resistance, right? So what current should be flowing through R1? I, right? And you have a resistance of R1. So V1 should be equal to I times R1. Similarly, you can find out V2 as well. Now, if we apply Kirchhoff's voltage law in this circuit, how can you apply that? You have already learned how to apply Kirchhoff's voltage law, right? So, using that, you can derive another equation. So, this is your supply voltage, right? So, your supply voltage basically is supplying. So, we consider it to be losing energy, right? So, while writing the equation, you have to put minus in front of it. And these are basically absorbing. So, basically, it is taking the energy from the supply. So this should be positive voltages. V1 plus V2. So sum of all the voltage should be equal to 0. Right? That is Kirchhoff's voltage law. So now you can put the values of V1 and V2 over here. So you can write V is equal to V1 plus V2 I R1 plus I R2. Okay? So you can take I common. ঠিক আছে? So we want to bring the equation in terms of voltage only, okay? So we have to remove I from the equation. If you want to find your voltage division equation, okay? So from here. So you have to remove this I. You have to replace this I in the form of voltage and resistances, okay? So how will you do that? So you have to make I the subject. So I should be equal to V by the sum of this two resistors. R1 plus R2. Okay? So we know the equivalent resistance. So if you want to calculate the equivalent resistance of this circuit, you redraw the circuit in this manner. So AB was your terminal, right? So if you want to find the equivalent resistance of this circuit, so this is how you do it, okay? So
we basically know R equivalent should be the sum of those two resistors, R1 plus R2, right? Because they are in series, they are connected in series. So if I want to find the supply voltage in form of equivalent resistance, I know the supply current flowing through here is I. So using Ohm's law, you can write V is equal to I times R equivalent, right? Yeah? So your R equivalent is this one. So now, if I want to find the voltage V1 over here, how will you do it? Here a bit more. I have I, B. So use this equation. V1 is equal to, put this I in the equation of this one, okay? You get V1. So যদি বসাও তাহলে কি হবে? V times R1 R2 into R1. Okay? So এটা দরকার ছিল না, এটা জাস্ট দেখালাম যদিও পরে হয়তো লাগবে। So V1 তুমি এভাবে in terms of voltage লিখতে পারো R1 divided by R1 plus R2 into your supply voltage. So V1 এভাবে বের করতে পারবা, আবার V2 ও in the same manner তুমি বের করতে পারবা. So V2 will be R2 divided by R1 plus R2 times V. দেখো এখানে ভোল্টেজটা ডিভাইড হয়ে যাচ্ছে and it depends on the corresponding resistance যেটা across এ তুমি ভোল্টেজটা বের করতে চাচ্ছ ওটার উপর ডিপেন্ড করছে, ঠিক আছে? সো তুমি যদি সার্কিটে কারেন্ট নাও জানো, হ্যাঁ, সিরিজ সার্কিটে তুমি এখান থেকে ভোল্টেজ, তুমি সাপ্লাই ভোল্টেজ জানলে, রেজিস্টরের ভ্যালু জানলে, তুমি ইজিলি কোন রেজিস্টরের across এ কত ভোল্টেজ ড্রপ হচ্ছে এটা তুমি ক্যালকুলেট করতে পারবে। সো বেসিক্যালি তুমি যদি এই সার্কিটটা কনসিডার করো, হ্যাঁ, তুমি সাপ্লাই কারেন্ট জানো না, এই ভোল্টেজটা জানো, এই দুটো রেজিস্টরের ভ্যালু জানো, তুমি এইটার অ্যাক্রসে V1 বের করতে চাচ্ছ, তাহলে দেখো তুমি ফার্স্টে ইকুইভ্যালেন্ট রেজিস্ট্যান্সটা বের করবা, এইটা your equivalent resistance is R1 plus R2, ঠিক আছে? সো ইকুইভ্যালেন্ট রেজিস্ট্যান্স যদি তুমি জানো, তো তুমি যেটার অ্যাক্রসে তুমি ভোল্টেজ বের করছো, let's say R1, তাহলে R1 কে ওই ইকুইভ্যালেন্ট রেজিস্ট্যান্স দিয়ে ডিভাইড করতে হবে টাইমস দ্য সাপ্লাই ভোল্টেজ, তাহলে তুমি এখানে V1 পাবা, R1 এর অ্যাক্রসে ভোল্টেজ পাবা। সিমিলারলি R2 যখন তুমি বের করবা, R2 কে তোমার ইকুইভ্যালেন্ট রেজিস্ট্যান্স দিয়ে ভাগ করতে হবে, ওকে, ইনটু সাপ্লাই ভোল্টেজ, তাহলে R2 এর অ্যাক্রসে যে ড্রপ হচ্ছে ওটা তুমি ক্যালকুলেট করতে পারবে। সো দ্যাট ইজ ওয়াই তোমার সিরিজ সার্কিটের সাথে আমরা ভোল্টেজ ডিভিশন রুল ইউজ করতে পারি, হ্যাঁ? যদি এখানে প্যারালাল সার্কিট হতো তাহলে আমরা কারেন্ট ডিভিশন রুল ইউজ করতাম, বিকজ উই নো ইন সিরিজ সার্কিট ভোল্টেজ ডিভাইডস, প্রত্যেকটা কম্পোনেন্টের মধ্যে, প্যাসিভ কম্পোনেন্টের মধ্যে তোমার ভোল্টেজটা ডিভাইড হয়ে যায়, আর প্যারালাল সার্কিটে তোমার নোডাল পয়েন্টে গিয়ে তোমার কারেন্ট ডিভাইড হয়। ধরো সাপ্লাই কারেন্ট যাচ্ছে কোনো নোড পয়েন্টে, ওখানে গিয়ে কারেন্ট ডিভাইড হয়ে যায়। সো উইথ দ্য প্যারালাল সার্কিট ইউ অ্যাপ্লাই কারেন্ট ডিভিশন রুল। বুঝতে পেরেছ? ক্লিয়ার? সো লেটস সি প্যারালাল রেজিস্টার্স এন্ড কারেন্ট ডিভিশন। তো এটা ক্লিয়ার হয়েছে? এটা মুছে দিচ্ছি আমি, হ্যাঁ?
So for parallel resistors and current division, let us use a parallel circuit. So now we know that in parallel circuits, current divides, right, from the nodal point, but voltage remains same. If the supply voltage is across R1, is connected in parallel with it, then it will have the same voltage as the supply voltage. If all the components are connected in parallel, they will contain the same supply voltage, because voltage doesn't divide in parallel circuit. Current divides. So you get the same voltage across R1 and R2. Okay? You see, your power supply is connected with this terminal, and the negative terminal is connected over here, right? So whenever you are considering the potential difference across R1, you have to consider the higher potential and lower potential, right? So at the higher potential, these 2 points are basically same, and lower potential, these 2 points are basically same. So you'll have a same voltage difference across them, because the supply is connected to terminal, let's say A and B, okay? So anyways, so if the voltage drop is same, we can write from the Ohm's law V is equal to I1 R1. As both the voltages are same, what should be the voltage across this? It should be I2 R2. The current divides. That's why you have to write it in that form. Okay? Your current through R1 is I1. So what should be the voltage over here? It should be I1 times R1, which should be equal to the supply voltage. Okay? And the current flowing through R2 is I2. So I2 times R2 should be the same voltage as the supply voltage. So from here, we can write the equation of I1 in terms of voltage and resistance, right?
Now we have to apply Kirchhoff's current law. So, কে কে বলতে পারবে current law কি? কারেন্ট ফ্লো যতগুলো নোডাল পয়েন্টের মধ্যে যতগুলো কারেন্ট ইনপুট হয় আউটপুট হয় ওগুলোর ইকুয়েশন সামেশনটা 0 Zero. So sum of the currents entering a node plus the sum of the currents leaving the node should be equal to 0. ঠিক আছে? The total sum should be equal to 0. অথবা যতগুলো কারেন্ট তোমার নোডাল পয়েন্টে ঢুকছে তাদের সাম should be equal to যতগুলো কারেন্ট নোডাল পয়েন্ট থেকে বেরিয়ে গেছে। So if I write the equation at nodal point 1, I mean A, what should be the equation? Follow the. So this is your nodal point A, right? So if I consider this to be a nodal point, A pointer, same point na? একই জায়গায় গিয়ে তো connect হয়েছে। So we can consider this to be a single node, node A. So if that is node A, what should be the equation using KCL? ওই পয়েন্টে বলো দেখি, ক্যালকুলেট করেছো? তোমরা যে ফর্মুলাটা বললা ওইটা দিয়ে অ্যাপ্লাই করো। I equal to তুমি তোমার মুখে যেটা বলছো ফর্মুলা ওইটা দিয়ে এটা অ্যাপ্লাই করো। -I plus I1 plus I2. তুমি এর চিন্তা করো যতগুলো কারেন্ট ঢুকছে তাদের যোগফল should be equal to যতগুলো কারেন্ট বেরিয়ে যাচ্ছে তাদের যোগফল। I minus I1 minus I2 equal to 0. Good. The other way to say it is I is equal to I1 plus I2 because I is the entering current to node A and the leaving currents are the sum of I1 and I2. Right? So we can write the equation to be right? The equation to লিখতে পারি না? So now put the value of I1 and I2 in that equation. So your supply current, if I write it in terms of voltage and resistance, it should be this. Right? You can take the supply voltage from the equation. Okay, your equation will look like this. So 1 by R1 plus 1 by R2. So how do you calculate the equivalent resistance using parallel circuits? তোমার parallel circuit এর equivalent resistance কিভাবে calculate করবে? Basically, if I redraw this circuit, suppose these two are resistors which are connected in parallel. These two resistors, R1, R2. This should be your R equivalent, right? So if you look through these two terminals, so that should be your equivalent resistance. So basically in parallel, we write it in this form. Right? তো এটাকে করলে কি হয়? So R1 LCM করো R2, so এখানে R2, এখানে R1. So what should be your R equivalent? R equivalent is R1 divided by R2 divided by R1 plus R2. তাই না? So R equivalent তুমি এভাবে ক্যালকুলেট করতে পারো। অথবা
তুমি ডায়াগ্রাম থেকেও তুমি এটা বের করতে পারো। হ্যাঁ, ওটা যখন কারেন্ট ডিভিশনে যাব তখন তোমাদেরকে বলবো যে কারেন্ট ডিভিশনের কারেন্ট R1 এর অ্যাক্রসে কিভাবে বের করে ডায়াগ্রাম থেকে, ওটাও সহজ উপায় আছে। So this is how you calculate the equivalent resistance. ঠিক আছে? So এই যে এটাকে আমি তোমার 1/R equivalent দিয়ে রিপ্লেস করতে পারি। যেহেতু আমি এটা লিখেছি 1/R equivalent is equal to this, I can put it over here. So V/R equivalent, right? অথবা R equivalent এর জায়গায় আমি ওই যে যেটা R equivalent বের করলাম ওই ভ্যালুটা বসাতে পারি, রাইট? ঠিক আছে? সো এভাবে লিখতে পারি আমি চাইলে। সো বেসিক্যালি তোমার এই যে এই সাপ্লাই কারেন্ট, তুমি এই সাপ্লাই কারেন্টটাও ইন টার্মস অফ ভোল্টেজ তুমি বের করতে পারো, রাইট? আমি যদি এটা দেখি, এটা যদি টোটাল ভোল্টেজ বলি, যদি ব্রাঞ্চ দিয়ে সাপ্লাই কারেন্ট I ফ্লো করে আর R1 আর R2 এর ইকুইভ্যালেন্ট রেজিস্ট্যান্সকে যদি আমি R ইকুইভ্যালেন্ট বলি, তাহলে ইউজিং ওহমস ল উই ক্যান রাইট V is equal to I times R equivalent, right? So ওই R equivalent এর ভ্যালুটা তুমি এখানে বসাও। R equivalent যেটা আমরা বের করেছিলাম I into R1 R2 divided by R1 plus R2. সো এখন এই যে ইকুয়েশনটা আমি এখানে যদি আমি I1 বের করতে চাই, এই ভোল্টেজের জায়গায় আমি বসাতে পারি না? এই ভোল্টেজের জায়গায় আমি বসাতে পারি, আবার এখানে বসাতে পারি। তুমি ওইখান থেকেও রিপ্লেস করতে পারো বা এখান থেকেও রিপ্লেস করতে পারো, একই ওয়ে। সো দুটো ওয়ে আছে, ওকে? সো I1 is equal to V হচ্ছে তোমার I times R1 R2 divided by R1 plus R2, নিচে আবার R1 আছে, ঠিক আছে? সো দিস এটা আসে। আমি যদি এই ফুলটা আমি যদি এই ভোল্টেজের জায়গায় বসাই, তাহলে আমার ইকুয়েশন এটা দাঁড়ায়, রাইট? সো দেখো এখানে এই R1 আর এই R1 কেটে যাচ্ছে। সো your equation remains basically R2 divided by R1 plus R2 times the supply current. ঠিক আছে? Similarly, I2 can be found in the same manner. It should be R1 divided by
R1 plus R2 times the supply current. Okay? So এই যে এই দুইটা ইকুয়েশন তোমার ওই সার্কিট থেকেও তুমি বের করতে পারবা, এই সার্কিট থেকেও তুমি ডাইরেক্টলি বের করতে পারবা। দেখে কিভাবে? দেখো তুমি যদি R1 এর অ্যাক্রসে কারেন্ট বের করতে চাও, I1 কারেন্ট, you have to consider the opposite resistance. Opposite ব্রাঞ্চে যে রেজিস্ট্যান্সের ভ্যালু আছে ওইটাকে কনসিডার করতে হবে। When you are trying to find I1, এই অপোজিট ব্রাঞ্চের রেজিস্ট্যান্সকে তোমার sum of those two resistor দিয়ে ডিভাইড করে সাপ্লাই কারেন্ট দিয়ে যদি তুমি মাল্টিপ্লাই করো তাহলে তুমি I1 পাবা। সিমিলারলি I2 যখন বের করবা, এই ব্রাঞ্চের কারেন্ট যখন বের করবা তার অপোজিট ব্রাঞ্চের রেজিস্ট্যান্সকে কনসিডার করতে হবে। ওকে, সো ওই R1 কে তোমার টোটাল রেজিস্ট্যান্স R1 প্লাস R2 দিয়ে ডিভাইড করতে হবে টাইমস দ্য সাপ্লাই কারেন্ট। যদি করো তাহলে এই I2 কারেন্ট পাবো। তো ভোল্টেজ ডিভিশন আর কারেন্ট ডিভিশনের মধ্যে ডিফারেন্স কি? ভোল্টেজ ডিভিশনে তুমি যেই রেজিস্টরের ভোল্টেজ বের করছো ওই রেজিস্টরের রেজিস্ট্যান্স ভ্যালুটা তোমার নিতে হয়, আর কারেন্ট ডিভিশনে তুমি যেই ব্রাঞ্চের কারেন্ট বের করছো তার অপোজিট ব্রাঞ্চের রেজিস্ট্যান্সকে কনসিডার করে তারপর তোমার করতে হয়। ওকে, সো বেসিক্যালি এইটা। এখন তোমার এই প্যারালাল সার্কিট তো অনেক কম্পোনেন্ট একসাথে প্যারালালে থাকতে পারে, তো তখন আমরা কিভাবে করতাম? হ্যাঁ, সো অনেকগুলাকে এই যে এইভাবে প্যারালাল করলে তোমার ইকুইভ্যালেন্ট রেজিস্ট্যান্স আমরা ঠিকভাবে ক্যালকুলেট করতে পারি। সো রেজিস্ট্যান্সের উল্টাটা কি? কন্ডাক্ট্যান্স। সো ইউ হ্যাভ টু কনভার্ট দিস সার্কিট, রেজিস্ট্যান্সের ভ্যালুগুলোকে কন্ডাক্ট্যান্সে নিয়ে যেতে হবে, দেন ইউ হ্যাভ টু অ্যাড দেম আপ। তখন কি হবে? কন্ডাক্ট্যান্সে নিয়ে গেলে তুমি যে সিরিজে যেভাবে রেজিস্ট্যান্স অ্যাড করো না, সো কন্ডাক্ট্যান্সকে তুমি সিরিজে ওভাবে অ্যাড করতে হবে। সো বেসিক্যালি তুমি এইটাকে যদি কন্ডাক্ট্যান্সে নিয়ে যাও 1 বাই এটা জানি কি G1, সো দিস ইজ 1 বাই G2, এই ভ্যালুতে যদি নিয়ে যাও তাহলে এই দুটো ভ্যালুকে তুমি যখন R ইকুইভ্যালেন্ট তখন হয়ে যাবে G ইকুইভ্যালেন্ট। হ্যাঁ, সো এই দুটাকে তুমি ডাইরেক্টলি যোগ করতে পারবা, সো G1 প্লাস G2 এভাবে, বুঝতে পারছো? সো তখন তোমার ইকুয়েশন সোজা হয়ে যাবে। ওকে, ওই ইকুইভ্যালেন্ট রেজিস্ট্যান্স বের করো। সো যোগ করে ফেলার পর তুমি ওইটাকে আবার তুমি 1 বাই করে R ইকুইভ্যালেন্টে নিয়ে যাবে। ওকে, সো এইভাবে ইকুইভ্যালেন্ট। বাট তোমাদের যদি এখানে ধরো দুইটা থাকে, দুইটার ক্ষেত্রে তুমি এইভাবে ইকুইভ্যালেন্ট বের করতে পারবে। সো এলসিএম করে তুমি এভাবে করতে পারবে। বাট তিনটা যদি থাকে, ইন দ্যাট কেস ইউ হ্যাভ টু কনসিডার ওইভাবে, নাহলে তোমাকে হচ্ছে গিয়ে এই কন্ডাক্ট্যান্সে নিয়ে যেতে হবে। হ্যাঁ, নাহলে তোমার অ্যাডিশন মানে যে R ইকুইভ্যালেন্টের ভ্যালু তুমি ওটা পাবা না। তোমরা বেসিক্যালি মিস্টেক করো, তোমার এইখানে যদি এরকম থাকে তোমরা এই তিনটাকে একসাথে গুণ করে তারপর ওভাবে এলসিএম করো। হ্যাঁ, বাট দ্যাট ইজ নট দ্য কারেক্ট ওয়ে। আর যখন তুমি করতে যাও ওভাবে করা যায় কিন্তু অনেক লেন্দি হয়ে যায়, ঠিক আছে? সো কষ্ট হবে তোমাদের জন্য, আর তোমাদের অ্যান্সার কারেক্ট হয় না। ম্যাক্সিমাম প্রবলেম সলভিং এর সময় তোমরা এই ভুলটা করো। ওকে, সো মনে রাখবা যে দুইটার অধিক যদি রেজিস্টার থাকে ইন প্যারালাল তাহলে আমরা ওটাকে কন্ডাক্ট্যান্স করে তারপর ইয়ে করব। হ্যাঁ, তাহলে তোমাদের জন্য সোজা হবে অঙ্ক করা। সো আমরা যখন অঙ্ক করব তখন দেখবো ওই ইয়েগুলো। আচ্ছা, আর ইকুইভ্যালেন্ট বের করার কিছু প্রবলেম তৈরি। ওকে, কটা বাজে এখন? অনেক সময় আছে। Anyways, parallel resistors and current division বুঝতে পেরেছো? ক্লিয়ার হয়েছে? কারণ যদি ক্লিয়ার না হয় তাহলে আবার কোশ্চেন করতে পারো। কোনটা? যে দুই অধিক যদি রেজিস্টার হয়। ও আচ্ছা, এইটা আচ্ছা, এটা তোমাদেরকে ফর্মুলা
করে একটু বুঝিয়ে দিই তাহলে সুবিধা হবে মনে হয়। সো দেখো তোমরা বেসিক্যালি এখানে কিভাবে আর ইকুইভ্যালেন্ট বের করো, দুইটা থাকলে 1 by r equivalent is equal to 1 by r1 plus 1 by r2 এভাবে করো না? So we can write the equation in this form if there are many more resistors connected in parallel. আমি এভাবে লিখতে পারি। তো এভাবে করলে তোমার ডিনোমিনেটর অনেক বড় হয়ে যায় না, তো এলসিএম করাটা অনেক কমপ্লেক্স হয়ে যায়, রাইট? সো এই কারণে আমরা যেটা করি এটাকে কন্ডাক্টেন্সে কনভার্ট করি, এই 1 বাই r ইকুইভ্যালেন্ট কে g ইকুইভ্যালেন্ট লিখতে পারি। 1 বাই r তো আছে, বেসিক্যালি g is equal to 1 বাই r। সো এটা হচ্ছে কন্ডাক্টেন্স, এটা হচ্ছে রেজিস্ট্যান্স। কন্ডাক্টেন্সের ঠিক উল্টাটা, রাইট? এটা তো পড়েছো। ঠিক আছে? সো এটা অ্যাডিশন করাটা ইজি, রাইট? এই ব্রাঞ্চের কারেন্ট যদি আমি বের করতে চাই IN কিভাবে করব, তাই না? বেসিক্যাল জিনিসটা তো এটাই। সো হ্যাঁ, তোমরা কি ইউজ করেছিলা দুইটা রেজিস্টারের জন্য? I1 is equal to R2 divided by R1 plus R2 R1 plus R2 times current. supply current। এটা ফর্মুলা ছিল না? এর দুই এর অধিক থাকবে তখন তো আর ধরো বিপরীতটা দিয়ে বললে হবে না। অধিকটা এখানে তো শুধু একটা দুইটা আছে, তো একটা অধিকটা যখন দুইটা সো বেসিক্যালি তুমি যখন এটাকে কন্ডাক্টেন্সে কনভার্ট করবা, হ্যাঁ, তোমার সেম যেই ব্রাঞ্চের কারেন্ট তুমি বের করতে চাচ্ছ ওই ব্রাঞ্চের কন্ডাক্টেন্স দিয়ে তোমার টোটাল কন্ডাক্টেন্সকে ডিভাইড করতে হবে, এটা মনে রাখো। ঠিক আছে? তুমি এই ব্রাঞ্চের কারেন্ট তুমি বের করতে চাচ্ছ, রাইট? nth ব্রাঞ্চের, তাহলে তোমার ওই nth ব্রাঞ্চের যে কন্ডাক্টেন্স তুমি পেয়েছো, তোমার nth ব্রাঞ্চের কন্ডাক্টেন্স হচ্ছে এইটা, রাইট? gn। তাহলে তুমি nth কারেন্ট যদি তুমি বের করতে চাও, তাহলে এই gn কে তোমার টোটাল কন্ডাক্টেন্স, এই g ইকুইভ্যালেন্ট, এইটা দিয়ে তোমার ডিভাইড করতে হবে টাইমস দ্য সাপ্লাই কারেন্ট।
বুঝতে পেরেছো? ক্লিয়ার? এইখানে তো এই পাশের সার্কিটে তো আমরা অপোজিটটা নিয়ে বসেছি যেমন I1 এর হ্যাঁ, কিন্তু এটাকে তো রেজিস্ট্যান্সকে তো তুমি এখন উল্টিয়ে দিয়েছো। ও আচ্ছা So it becomes conductive now, the circuit. So তুমি basically তোমার সিরিজ সার্কিটে কি করো? ভোল্টেজ ডিভিশন মেথডে, যদিও এটার সাথে সিমিলার না, তো আমরা এখানে তোমার যখন রেজিস্ট্যান্সের ভ্যালু উল্টে দিচ্ছি, হ্যাঁ, তখন বেসিক্যালি আমরা ওটাকে কন্ডাক্টেন্স বলে থাকি। ওই কন্ডাক্টেন্স, ওই ব্রাঞ্চের কন্ডাক্টেন্স দিয়ে আমরা টোটাল কন্ডাক্টেন্স দিয়ে ওটাকে ডিভাইড করি, করে সাপ্লাই কারেন্ট দিয়ে মান করি। ঠিক আছে স্যার? ওই জায়গাটা আমরা নেক্সট ক্লাসে আরো ক্লিয়ার করব। কন্ডাক্টরস দিকে যে কোর্সে ওটা সিরিজ দেন প্যারালাল রেজিস্ট্যান্স স্যার, যে রেজিস্ট্যান্স থেকে স্যার কারেন্ট বের করতে ওইটা পাশেরটা ক্লাসে আমরা কাউন্ট করি। ঠিক আছে, এটা জাস্ট তোমরা মনে রাখো। আমি তোমাদের নেক্সট ক্লাসে কেন কন্ডাক্টেন্স দিয়েই ডিভাইড করতে হবে ওটা বলবো তোমাদের নেক্সট ক্লাসে। আমি ভুলে গেছি অনেকদিন এটা ইয়ে করে নাই। এনিওয়েজ, তারপরে দেখো, এখন আমি যদি একটা প্রবলেম সলভিং করি, ধরো একটা প্যারালাল রেজিস্ট্যান্সের, প্যারালাল সার্কিট, প্যারালাল সিরিজ সার্কিট, ওইটার ইকুইভ্যালেন্ট রেজিস্ট্যান্স যদি আমি ক্যালকুলেট করতে চাই, তাহলে কিভাবে করব? আমি কপি করে তোমার দিকে বলবো কষ্ট করে তোমাদের ক্লাস টাইম কতক্ষণ ছিল? 1.5 ঘন্টা। আমরা 10 থেকে 1 টাইম কি ওভার হয়ে গেছে? না স্যার, লাইভে এখনো আছে স্যার, একটা বলবো। আচ্ছা, 8 ঘন্টা ল্যাব ক্লাস সহ হয়ে যাবে। না ল্যাব ক্লাসের সময় হয়নি। না না স্যার, 8 ঘন্টা আছে, 11:30 থেকে। শীতটা হয়তো দিন ছোট হয়ে যায়, কিন্তু আমার থেকে মনে হচ্ছে আজকে অনেক বড়। আচ্ছা যাই হোক, তারপর দেখো তো তোমরা যেটা পড়ালাম ওটা বুঝতে পেরেছো তো? না বুঝতে পারলে বলবা। তো দেখো, এরকম একটা সার্কিট আছে যেখানে তোমার রেজিস্টার ইন সিরিজেও আছে, ইন প্যারালালেও আছে, তাই না? So you have to solve this circuit to find the equivalent resistance. So how will you do that? So তোমাকে এই দুইটা টার্মিনাল থেকে দেখতে হবে, but your calculation should start from the end of the circuit. ঠিক আছে, পিছন দিক থেকে। So দেখো, এই দুইটা রেজিস্টার, they are connected in series, so we can just add them up and replace with a single resistor, তাই না? ঠিক না? So redraw the circuit. তুমি যদি এটাকে redraw করো, তাহলে your circuit looks like this. আবার দেখো, এই দুইটা রেজিস্টার in parallel, right? So if it is in parallel সার্কিটের রেজিস্টার কেও তুমি ইকুইভ্যালেন্ট রেজিস্ট্যান্স দিয়ে রিপ্লেস করতে পারো।
সো এইটাকে বের করার সিস্টেম হচ্ছে এটা হচ্ছে 1/6 তাই না প্লাস 1/3 এই যে আর ইকুইভ্যালেন্ট যদি আমি বের করতে চাই বেসিক্যালি r1 r2 ডিভাইডেড বাই r1 প্লাস r2 রাইট এটাকে যদি r1 ধরি এটাকে যদি r2 ধরি তাহলে multiplication of these two resistor divided by the addition of these two resistor যদি করি তাহলে এইটাকে আমি একটা সিঙ্গেল রেজিস্টার দিয়ে রিপ্লেস করতে পারবো ওকে সো এটা কত আসবে 6 into 3 divided by 6 plus 3 হ্যাঁ 2 আসে 9 তো হ্যাঁ 2 ohm সো এই যে 6 আর 3 কে আমি একটা সিঙ্গেল রেজিস্টার 2 ওহম দিয়ে রিপ্লেস করতে পারি তাহলে এই যে এখানে যেটা এটাকে আমি একটা সিঙ্গেল রেজিস্টার 2 ওহম দিয়ে রিপ্লেস করতে পারি বুঝতে পেরেছো আর এই 1 আর 5 দুটো অ্যাড করলে কত হয় 6 সো সার্কিট অনেকটা সিম্পল হয়ে গেল না ঠিক আছে তারপরে দেখো এই 2 আর 2 এই দুটো ইন সিরিজ 4 তাহলে এই 4টা আবার 6 এর সাথে ইন প্যারালাল তো 6 আর 4 কে যদি প্যারালাল করো তাহলে 6 into 4 divided by 6 plus 4 তাই না এটা করলে কত হয় 2.4 24 10 2.4 ওহম সো এই পুরোটাকে তুমি ওই 2.4 ওহম দিয়ে রিপ্লেস করতে পারো সো your circuit will look like this সো আর ইকুইভ্যালেন্ট তাহলে তুমি এখান থেকে ইজিলি বের করে নেবে সবকটা ইন সিরিজে না এখন তাহলে 4 plus 2.4 plus 8 well 14.4 right so this is how you have to solve the circuit so এখানে এক্সাম্পল আছে প্র্যাকটিস প্রবলেম আছে তোমরা বাসায় প্র্যাকটিস করবা আরেকটা একটু কমপ্লিকেটেড প্যারালাল সার্কিটস আমি তোমাদেরকে করাই দিই যেহেতু সময় আছে তোমাদের একটু সময় লাগবে জি স্যার কয়টা বাজে যে স্যার একটু রিপোর্টটা সাজানো হয় না স্যার এটা জন্য কি সময় লাগবে স্যার আজকে রিপোর্ট আজকে সাবমিশন না দিলে হবে স্যার না আজকে সাবমিট করবা জি স্যার রেডি মোটামুটি আমি করে দিই সবাই ইয়ে করো এই তুমি তো কাল জিএস পুরো লিখে দিই তো লাগিয়ে না দিয়ে অনলাইন তো 1/8 আচ্ছা জাস্ট এই সার্কিটটা আমি বুঝিয়ে দেই অঙ্ক করব না ঠিক আছে
দেখো এরকম সার্কিটের তোমার আর ইকুইভ্যালেন্ট রেজিস্ট্যান্স বের করতে হবে। সো এখানে কোন কোন ব্রাঞ্চ তোমার সিরিজে আছে, কোন কোন ব্রাঞ্চ প্যারালালে আছে, এখান থেকে তোমরা বলতে পারবা? সিরিজে 6 month দেখো এই দুইটা ইন সিরিজ, সিরিজে সো এখান থেকে ইকুইভ্যালেন্ট আমি একটা রেজিস্টার দিয়ে রিপ্লেস করতে পারি, তাই না? এই পোরশনকে। তারপরে এই 4 আর এইটা ইন প্যারালাল, তাহলে এই পুরোটা আমি মুছে দিয়ে আমি একটা সিঙ্গেল রেজিস্টার দিয়ে এটাকে রিপ্লেস করতে পারবো, রাইট? একটা সিঙ্গেল রেজিস্টার দিয়ে। ওকে, তো এখন আসো এই সার্কিটটা কোথায় কি কানেকশন আছে আমাকে বলো। বি এবং বি একটা আর বি দেখো এই যে এই পয়েন্টটা, এই নোডটা হচ্ছে বি, এটাও কিন্তু সেম নোড। তাহলে তুমি এই যে এই রেজিস্টারটা বেসিক্যালি এই 3 ওহম এর সাথে ইন প্যারালাল, কারণ এই পয়েন্ট আর এই পয়েন্ট এক। তুমি চাইলে এটা এভাবে মুছে দিয়ে তুমি এটাকে এভাবেও আঁকাতে পারো, ঠিক আছে? দিস ইজ ইওর 6 ওহম, তাই না? তারপরে এই দুটো রেজিস্টার ইন প্যারালাল, তো এই দুটোকে রিপ্লেস করে তুমি একটা সিঙ্গেল রেজিস্টার দিয়ে রিপ্লেস করতে পারো, রাইট? একটা সিঙ্গেল রেজিস্টার দিয়ে রিপ্লেস করতে পারো। সিমিলারলি এই যে এই পয়েন্টটা, এই টার্মিনালটা আর এই টার্মিনালটা, এই দুটো এই নোডাল পয়েন্ট বিতে এসে মিট করেছে, তো এটাও এটার সাথে প্যারালাল। তো এই দুইটাকেও তুমি একটা সিঙ্গেল রেজিস্টার দিয়ে রিপ্লেস করতে পারবা। সো your simplified circuit will look like this, হ্যাঁ? তারপরে দেখো এই দুটো ইন সিরিজ, ওটার সাথে এটা প্যারালাল আর 10 এর সাথে সিরিজে। সো এইভাবে সলভ করতে পারবো না? সো কনফিউশন নাই, তাই না? ওকে, ঠিক আছে। নেক্সট ক্লাসে দেখো আরেকটু বলে নেই, তোমার এরকমও সার্কিট থাকতে পারে যেখানে যেটা দেখে তুমি বুঝতে পারবে না যে এটা প্যারালাল বা সিরিজ। ইন দ্যাট কেস আমরা ওয়াই ডেল্টা কনভার্সন করে থাকি। সো নেক্সট ক্লাসে আমরা ওয়াই ডেল্টা কনভার্সন নিয়ে পড়ব। ওকে, তো ওয়াই ডেল্টা কনভার্সন করার নিয়ম হচ্ছে তুমি যদি ওইখানে সিরিজ বা প্যারালাল না পাও তাহলে ওটাকে তোমার কনভার্ট করতে হবে। যদি ওয়াই শেপে থাকে তাহলে ওটাকে ডেল্টাতে করে দেন দেখতে হবে যে কোনগুলো সিরিজে আসলো কোনগুলো প্যারালালে আসলো, সিম্পলিফাই করা যায় কিনা। তারপর ওটুকু সিম্পলিফাই করে আবার তোমাকে চেক করতে হবে যে আরো সিম্পলিফিকেশন পসিবল কিনা। হ্যাঁ, যদি না পসিবল হয় তাহলে তোমাকে আবার ওটার মধ্যে থেকে দেখতে হবে যে কোনটা ডেল্টাতে আছে কোনটা ওয়াইতে আছে। তারপর যদি দেখো যে ডেল্টাতে আমার হচ্ছে না, তো ওই ডেল্টাকে আবার ওয়াই এ কনভার্ট করতে হবে, করে তারপর আবার দেখতে হবে, চেক করতে হবে কোনটা কোনটার সাথে প্যারালালে কোনটা কোনটার সাথে সিরিজে। এভাবে সার্কিট সিম্পলিফাই করা যায়। সো ওয়াই ডেল্টা কনভার্সন কিভাবে করতে হয় আমরা নেক্সট ক্লাসে দেখব। স্যার ল্যান্ডিং কোড কি সিঙ্গেল দিতে হয় না গ্রুপ ওয়াইজ, যারা গ্রুপ ব্যাক গ্রুপ থেকে একজন না স্যার? সিঙ্গেল সিঙ্গেল